Hi dear students, this is a new video class on performance appraisal methods, and in previous videos we had discussed on what do you mean by performance, different performance, types of performance, then how we do performance appraisal, what is the importance of performance appraisal like that. And in this video we'll be discussing on performance appraisal methods, and we can divide performance appraisal methods into two: traditional techniques and modern techniques, or traditional methods and modern methods. And in this video we'll be discussing only with traditional methods, and we have mainly 10 traditional methods, but we have many more methods according to the organization and the way they do. They can change, or we have many more, but usually we have 10 traditional methods: ranking method, paired comparison method, grading system, graphic rating scale, force distribution method, critical incidence method, field review, confidential reports, free essay method, and checklist method. We can go through each one of them. First one is ranking method. Ranking method is very familiar or common method, and it is the one of the simplest and oldest method in performance appraisal methods. And we know what is traditional methods and all. That is the methods which are usually or which are followed in or by many of years. And in that, the usual or oldest method is ranking method. Here we know how we fix rank. The highest points, the high or best performer will be getting best rank, and the lowest performer will be getting the poor rank. Next method is paired comparison method. In paired comparison method, we'll be pairing each employee with the other one. Check this example. Here, employee A is paired with B, and they will be observing their performance. B is paired with C, A is paired with C, A is paired with D. Then B is paired with C, B is paired with D, then C and D are paired. And at last, which one is having the best performance, that will be given first rank. അപ്പം ആദ്യം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, സെക്കൻഡ് റാങ്ക്, തേർഡ് റാങ്ക് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതാണ് പെയർഡ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് as grading system. Grading system means we know how we get grades. We'll be having outstanding, above average, average, then or we'll be having outstanding, good, poor, like that we'll be having. So in many ways we can give categorize, and we'll be giving grade for each group. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ല, ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയീസിനായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ കുറേ പേർക്ക് എ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവും. റാങ്ക് ആകുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഗ്രേഡിങ്ങിൽ കുറേ പേർക്ക് സെയിം റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഗ്രേഡ് കിട്ടും. That is grading system. Next is graphic rating scale. In graphic rating scale, what we do is, here we will be having certain things or certain attributes will be given. In this example, it is given attitude, knowledge of work, managerial skills, teamwork, honesty, regularity, that is punctuality, accountability, interpersonal relationships, creativity, discipline. Like that, we have many performance traits will be there, and accordingly they will be having excellent, good, average, fair, poor, like that also will be given there. And these, what is the attitude? Excellent, good, whether it is average, എത്ര എംപ്ലോയീസ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യും. ആ രീതിയിലാണ് ഗ്രാഫിക് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക. ഒരു ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ റേറ്റ് ചെയ്യും. And here there will be 5 points. They will be excellent to poor, and the evaluator will be given a printed list of traits. These people will be marking accordingly. That is graphic rating scale. Next, you have another method, that is force distribution method. Force distribution method, you will be having a normal curve, or we'll be having some curve like this. Here also we'll be having maximum 5 sections, and each they will be given some grades. And this method indicates that we have
different, or everybody's performance will not be unique. എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ some will be coming under outstanding, some will be coming under average, some will be under bottom, some will be below average, poor, like that. So the system requires the managers to evaluate each individual and rank them typically to 1 to 3 categories or 1 to 5 categories. And each employee or every employee of that organization will come under any of these categories and they will be given the rating. Next method is critical incident method. Critical incident method means under this method will be given certain critical situations will be there. So how these employees perform in their critical situation, we can look an example. That is how they perform if some fire or some sudden breakdown or some accidents happen, how they perform, whether in which way they take that actions, whether they will inform the supervisor. B, how anxious about that particular situation. Employee C, how they try to repair that machine. അപ്പം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി, അപ്പം എംപ്ലോയി എ ചിലപ്പം വേഗം പോയിട്ട് സൂപ്പർവൈസറിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്, whether they were anxious about the what next happens. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എംപ്ലോയി എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു, ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു. ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടായി, എംപ്ലോയി എ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു, ബി എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു, അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ is field review method. Field review method is very simple. There they will have rating scales like this, but here what they do is the evaluator or the appraiser will directly move to the field. They will be studying everything there, how they perform in that particular situation, how they give how they perform in that particular work, and this appraiser will be asking questions about the individuals to the peer group, to the supervisors, customer. In different ways they ask questions. അപ്പോൾ എപ്രൈസർ പോയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോമൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്നും കൂടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പെർഫോമൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവരത് പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കും. That is field review method. Next one is confidential reports. Confidential reports means there are certain confidential reports with each individual. ഓരോരുത്തരും വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ എ വർക്ക് എനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും, വർക്ക് ബിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും, സിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ റിപ്പോർട്ടെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കും, HR മാനേജറിന് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കും, അവരത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡൺ വിത്ത് ദി ഏറ്റവും റാങ്ക് കൂടിയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇവാലുവേഷൻസ് നടക്കുക, അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻസും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്രീ എസ്സേ മെത്തേഡ്. വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫോമിൽ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ട്രെയിനിങ്, അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഫ്രീ എസ്സേ മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഓരോ ട്രേഡ്സ് കൊടുക്കും, ആ ട്രേഡ്സിൽ ഇവർക്ക് എത്ര വെയിറ്റേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്, എത്ര അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്, ജോലിനെ കുറിച്ച് എത്ര നോളജ് അവർക്കുണ്ട്, അവരുടെ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും കുറേ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അതിൽ അവർ ഇവാലുവേറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇത് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്, ഫ്രീ എസ്സേ മെത്തേഡും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡും. ആൻഡ് ഹിയർ importance is given for the weightage what they get. So these are the different methods of traditional methods which we opt for performance appraisal. Next video, this is a video which is related with traditional method. Next you have modern methods, video related with modern methods. So watch this video, study well.